všem a vítám vás na začátku 27. epizody hry Assassin's Creed Origins, tedy epizody Let's Play na tuto hru. Bez webky a krátce s audiem a zlobí mě krk, takže dělám si vedlejšáky za kameru a najednou se mi tady spustil vedlejší úkol z hledání. Sedm odlítla, protože se nechce vracet, tak jsem se rozhodl to natočit bez komentáře, bez webky, prostě tam čistě gameplay. Já doufám, že až budu natáčet, natáčím to v neděli 9.2. a doufám, že v úterý, případně středu, už mi bude líp, co se týče krku, takže budu moct otočit celou epizodu. Pokud se mi to nepovedlo, tak hold, ale epizoda očividně vyšla později, než bych chtěl. Takže pojďme na ten vedlejšák. And what are you looking? Take care of your eagle. Roman hunters capture every beast they find. Tahira, what are you... It's nice to see you too, Bayek. You look better. You knew I was in the region? I hoped. You leave awake when you pass. Even I have heard stories of Bayek of Siwa. Why are you so far out here? I'm defending this valley from becoming a Roman slaughterhouse. They capture our beasts, and they slaughter them in Rome before their gods. I've heard the stories. I cannot stand against them alone. I prayed to Sobek, and he delivered... you. Huh? Come. Tahira, wait! Hey! How did your path ever bring you this far? After we parted ways, I found myself caught by strong currents. Did you ever return to Siwa? To your role as Medjay? Briefly. It was no longer home. And you? How did you end up here? I took inspiration from you. Consider me a protector. What is this place? Shrine to Sobek. Very old. Very dangerous. Climb. It is not safe down here. Old ruins, old gods. Perhaps. But that doesn't mean it isn't without power. Shh. Watch. Bayamun's horns. Sobek's child. Where is she? There's one missing. The Romans. Find me near the Roman camp. Bayamun, she's fast. Find me when you are ready.
بتهم صدريح تحدي بعريخات. إيمي يهزكم عن خرير مجات. Well entrenched, I see. I told. My moon. That is a crocodile. Awesome, isn't she? What are you waiting for? Smash the cage! Sobek's daughter is inside. Habib! This area is off limits. Tread lightly. Sobek. Sobek, take you! Be on guard. Nemiusa, oh, sembra un mesoge. Cogertian? There now. I'm not trying to harm you, Sobeknos. Or so I hope. Bayek, we must ensure that she reaches the shrine safely. Aher heru?
Penahino and Radat. Khasiye. Ha! Satio ha! Salam Ebsep, think a cool! Come, fool, and bleed. Thank you. With Sobek's favor, the Nile will flood again this year. You're welcome. Never thought I would think of crocodiles as romantic. Fearsome, but beautiful in their ferocity. See me at my home before you leave here, yes? All right. I will. Here, Bayek! The gods still have need for us. That is Horus, the falcon, the great black one, god of the sky. The sun is his right eye, and the moon is his left eye. Forever he flies across the heavens, making night and day. The eye of Horus is what the Magi wear? Yes, Remu. And the pharaoh is Horus, right? Yes, my son. The pharaoh is Horus in life and Osiris in death. That is why the pharaoh rules not only Egypt, but the whole world. Only a true pharaoh, though.
Those are the scales, called konci. When we die, the goddess Ma'at weighs our hearts on them against her white feather. I remember this. If our hearts appear in light, we walk in the field of reeds. Very good. You are listening. The scales measure truth and justice, which is why Magi pursue these two things above all others. Retransmission. Segment 2. Acquiring contemporaneity. It has been 93 days. Retransmission. Segment 2. Acquiring contemporaneity. It has been 93 days since the great catastrophe. The messenger speaks. Hello, world. Language is the key to our mutual understanding. Yours and mine alone. We listened to your times. We learned. And today, we'll exchange words from the age of post-truth. They mean nothing to him. Human language carries knowledge and wit, lies and broken promises. Through language, you share fear, excitement, hope. It is the syntax with which you articulate what surrounds you, a structure to express and share your understanding of the world. It conveys abstraction, change, and uncertainty. Human language is flexible. It can even become mathematics. It solves and predicts, weighs and decodes. It can count objects using basic numbers in one breath, and solve quadratic equations using imaginary ones in the next. You've engineered dialogues with thinking machines in an attempt to add new vocabulary, to expand your understanding of reality. But your mastery of the code is rudimentary at best. No surprise, you were designed to have boundaries after all. And one cannot speak of that which one cannot conceive. The code, equations that define life, they are nestled deep within every star and every mote of dust. Every second that passes is a word, a symbol, all part of an intricate yet simple language existing within the framework of time itself. It is the one rule which applies to us all, immutable, inescapable. The code is a bridge, a single point of cohesion between your civilization and mine. It is a language that can be read, that tells of what was, what is, and what will be. A language that we who came before can read, though you cannot. Time is more than the hour of the day, the readings of an atomic clock, something to lose, something to run out of. Time is a set of rules, not unlike the language you so dearly use to converse with your powerful machines. Time is a system that defines what comes to be. That is how we understand it. The code is time, and time is code. As you scratch the surface and uncover the truth,
Ask yourself if there is something more, something else. No need to be puzzled. You've seen time written before. You are surrounded by it as we speak. To your untrained mind, time might just look like paths and nodes. To us, it is not unlike a chalkboard covered in calculus. It reveals a window through which stretches the map to infinity. Yeah, see? As I speak of it in its true form, your mind is incapable of making sense of it. Were you to read, you'd learn about the other simulations. You'd learn about the genesis of who you came to be. You'd learn about space and its fluidity. Simply put, time is the language which existence is made of. All our existences. Yours, mine, and all those you dare not imagine. Papa, you know how you're Egyptian and Mother is Greek. What if Egypt and Greece go to war? Greeks and Egyptians do not hate each other. We are all the same. It feels like they do. A priest in the temple school said Greeks were destroying Egypt. He was wrong to say that. There is good and bad in everyone. You are the child of both Egypt and Greece. You are proof they do not hate each other. Ah, the great twins. To the Greeks, they are twin brothers. To Egyptians, they are he-goats that rise from the underworld, bringing pestilence and protection. Even the gods have two sides.
Hey, have you talked to this girl you like? I didn't say I liked her. We were friends, but she's being strange and avoiding me. Maybe because she likes you too. We often do not say what we mean. It will come to you in bursts. Why would she avoid me if she likes me? This is something your mother should explain. I am better with the stars. The goatfish, called Capricornus by the Greeks. The god has the head of a ram and the body of a fish. You see? Even the gods do not always make sense. Osiris was cut into 14 pieces by his jealous brother, who scattered the pieces throughout the land. Osiris' wife, Iset, searched and found all the pieces except one. What happened to the other piece? It was eaten by a fish. It was his... So Osiris was resurrected and became lord of the underworld. Oh, so we couldn't have children anymore, huh? You are growing up far too quickly. Osiris, the father of gods, brother of Seth, who murdered him. It is said that Iset's tears for her beloved husband created the Nile. That is the last one. I can take all the shards back to Siwa now. I'm going to find every stone circle, the Sphinx and pyramids too, and I'll find my place. My son. Your name, Khemu, means Egypt. And like Egypt, you are forever changed. The stars are yours now. And your place is with them. Hier, Gert-Jan.
The Great Sphinx. It is smaller than I expected. A hidden entrance. How long has this been here? Ah, a dead end. Does not make sense. Or there must be a way forward. Ah! Ah, by a moon. What is this? This is not Egyptian. Retransmission, Segment 6, requiring contemporaneity. It has been 109 days since the Great Catastrophe. The messenger speaks. Wake up. Not from a dreamless sleep or an absence of light, but from a reality that will soon cease to be. Wake up. The next chapter is unstoppable. And yet, the greatest revolutions sometimes originate from the confines of impossibility, do they not? Change your mind, subvert your perception, stop this world, bend it into something new. Destiny is not without irony. Here I am, imploring a lesser version of myself to do what I could never do. In this timeless moment, you and I are a bridge, both of us from different eras meeting halfway at the narrowing of the hourglass in this ocean of sand. It is not enough to tell time. You must learn time. To work with your shielding Mrs. East, and in so doing, escape the inescapable. Fill in the blanks, the ones hiding between words, between worlds. Find the spaces that we could not erase, the variables that ended up erasing us. If you do not, they will erase you as well. Time told of a story that ended with us, and now it tells of a story that ends with you. Once upon a time, a new story will begin. After the functions which run our days have scattered into an array of random numbers, we found solace in order. We thought it would help us rule the world. We were wrong. Order never served us. It has kept us within the code, within the boundaries,
We were tricked into thinking we were the ones writing the rules, when they were in fact guiding us to our conclusion. You need to transgress. You of all people understand the value of disobeying. Take an unexpected turn away from the path that is drawn straight ahead of you. The animus was humankind's first unconscious attempt to explain what it could not see. Understanding genetic memories, an eye into history. But the animus bears a fatal flaw. It follows the rules from those who embrace order, just as we do. It allows you to witness, but not alter. Your animus is different, as is the mind that imagined it. It could escape the code. It could do that leap and make possible a decision that defies the order of things that are. Wake up. Be the chaos that comes to be. Gods are just like you and me. Remember, nothing is real. Everything is permitted. Tak, úterý 11.2. už jako je to mnohem lepší. A zastavil jsem tady. Jeskyně Hotep. Protože tam mi přišla kurňa povědomá, stejně tak jako ty skály tady. Nacházíme se v této části u kvatarské deprese na západ od Sívy. No a tahle jeskyně mi přijde povědomá totiž. Pojďme ji prohlédnout pořádně. Jsou tady nějaký mrtví hyeny. Tady je to takhle zakulacený. Tady se to dá obejít. Bajek mi to právě potvrdil. Tohle je jeskyně, ve které se schovává Layla a ve které jsou pohřbeni. Kladkový luk, lehký luk. Útržej deníku. No a koukám, že tady je to očividně zavřený. Wow, takže je to ono. Akorát to nebylo prostě proraženo tady dál, kde se v moderní době schovává Layla. Ale jo, ty vole, to jsem ani neviděl, že tady na to bike reaguje, protože jsem nikdy nejel takový průzkum, abych tohle slyšel, jo. Ale každopádně máme tady lokaci, ve které se prostě v reálu skrývá Layla. Je to tady kousek na východ od Sívy. Doufám, že jsem předtím řekl na východ a ne na západ, takže nejsem za debíla. Každopádně, jo. Netuším, jaký má tahle epizoda sestříhaná čas. No a vysvětlil jsem to každopádně na začátku, proč jako je tohleto vlastně bez pořádného komentáře tato epizoda. Hlavně jsem tohle video natáčel slevě, já našel kamenný kruh, tak hodím rychle nahrávání, ať vidíte, jak to tam vypadá. Šel jsem do té pyramidy, aby to tam bylo vidět, takže jo. Já se kouknu teďko, jak jsme na tom časově, takže první video 14 minut, 2 minuty, další 2 minuty, 6 minut, takže to je 10, 24, 26,5, 28,5,
30,5. Dejme tomu 40 minut, že máme natočeno, takže já se pak objevím u nějakého vedlejšáku, protože jak prozkoumávám, v Kyrenejce je pár vedlejšáků. Takže jako budeme ještě hodně vedlejšákovat, ať pak prostě můžeme to rozjet opravdu na plný koule, to finále. A jo, že chci dodělat teď všechny vedlejšáky a pak se vrhneme na příběh a pojedeme až do konce, ale takže říkám, že tady prostě na severu, kde žijou Římané, tak prostě budou dobrý Říman. Co pak vy se nebavíte, zdravíme gladiátora. Pas na potkany. To je zakladatel a tak dále a tak dále. Bude tady toho dost co dělat, takže uvidíme se po dalším střihu. Tak vás vítám u závěrečné části dnešního videa. Nemějte strach o můj hlas, jenom byl jsem na hokeji pod krušnohorské derby Vary Litvínov a trošku jsem se vykřičel, takže jo. Opravdu, co se týče nezatěžovat ten hlas po tom, co mě trápil celý víkend vůbec. Moment. Tak. Na pořádnou hlasitost. Takže tady zabíjejí krokouše, jo? Zase ne každý oceňuje nebezpečnost těchto zvířat. Aha, hlavně, že my je vůbec nezabijíme, co? Ve světě bajdo. A jinak máme 2 dovednosti body a potřebujeme vlastně 3 na přecílený běs. Ono, jsem za kamerou, jak jsem říkal, běhal po mapě a dokonce jsem vyčištil i tady zabít sloníky, 2 tábory a jednoho uvidíte v rámci hlavního questu, jinak je to podobný. A asi to má být něco jako vlastně legendární lodě v Černé vlajce a Rogue, ale za mě to nemá tu kvalitu, takže si užijete hlavně ten v příběhu. That is a lot of gold. Someone is making a big profit from this sacrilege. Sacrilege je svatokrádež. The mummies are stuffed with gold and valuables. Where are they taking them? There are shipping consignment markings on them. No a tenhle ten? These mummies are sloppy work. This is the foulest blasphemy. Crocodiles are being slaughtered and mummified. The work is sloppy and careless. This is sacrilege beyond imagining. The mummies are used as coin sacks, then stacked like packages. They are using the bodies of murdered gods for smuggling. Hamun. The smell alone turns my stomach. Those who do this deserve death. How can this be happening in Egypt? By the gods, it must be stopped. I need to find where the mummies are being shipped. This tannery must have a dock nearby. OK. Naštěstí nám to hnedka ukáže přímo na mapě. Jako ono je to v kouřelužné čtvrti, takže ten smrad je maskovaný smradem kouřelužen. Což jako mimochodem bylo opravdu... To by se vedle toho nechtěli žít. Someone is in trouble. Do this, but you put your nose where it doesn't belong, priest. I should not be seen in this area. You cannot shed innocent blood. You are meant to protect the temple and the people. Damn you, priest! I have no choice. Knack! Jo, kámo, ty o tom víš, co? Thank you, Magi. My life is spared, but it seems much that is good is already dead. I saw the tannery and the mummies. I know what they are doing to Sobek's children. So you have seen it? You are Sobek. It is unthinkable. I am Padiaset. I serve in the temple south of the city. Forgive me. I must return. I need to pray for guidance. This is going to take more than prayer, priest. We need to act. The mummies had markings on them. I think they are being moved by ship. Ship? The cult has a trireme. It follows trade routes south of the city. Do what you must, Magi. I will pray for you.
But please risk no more bloodshed. A trošku jejich krve. I should search for the ship's manifest. It will tell me where these mummies are headed. Tak. No, vzhledem k tomu, že tady není jiná loďka, tak bych to viděl, že to bude tahleta. Tak schválně, kam nás to dovede, ale... Pojďme se tam Co to je? Jo, to je denní quest od toho odprcka. Mimochodem, jak jsem běhal za kamerou, tak už máme poměrně dobře vylepšený gear. Některý už máme těsně před finálním stupněm, ale ten nevím, jak se získává vůbec, ale tady furt máme ještě pár stupínků, který můžeme vylepšovat, takže ještě se to bude vylepšovat, ještě nemám celou mapu poběhanou. A vůbec nevím, jestli to jde dát všechno na maximum, nebo si člověk musí vybírat. Nechte mě hádat, tak triréma bude tahleta. Triréma podle toho, že to obsluhují 3 veslaři na jedné straně. Tak, pojďme se podívat, co tam mají. Mimochodem, tohle je strašný cheating. Tady i z toho nejhoršího lučišníka na světě udělá mistra Legolanda. Pokud ale budou zalízat na místa, kam nemůžu, tak to bude horší. Tak, to by bylo, co se týče osádky, potom ta loď vždycky zastaví. Trošku to tady smrdí, protože na tělách je rozklad těl, když se koukneme na dovednosti totiž, tak aplikují rozklad těla, což je tohleto. Nakazím to tělo a ono dává poison enemákům v okolí. Jop, tady jsou mrtví krokoušové. The ship's manifest. The cargo's bound for the trireme stranding camp to the west. More evidence the cult is working with Ptolemy's soldiers. Money, power, and corruption. It is always the same. I need to go to that camp and find out more. OK, já jsem omylem to zavřel rychle, než jsem měl v plánu. Ale úkole předměty. Aj, zdobený klíč. A jo. Zakázka na vraždu, je vtipné. Dlouhé pití, jo, to jsou ty papíry. Je s tajemstvíma, cetky. Očividně to tady už nenajdu, to je škoda. Moment, a... No, ale já nechci tohleto, a jak se vlastně mění? Jo, tady, že si dám ohnivou petardu. Jo, takhle se to vlastně mění, co? OK, tak jdeme do kempu uvízlých trirém, kde budeme pokračovat v našem vyšetřování. Jinak říkám, že dáme jenom tenhle ten vlastně vedlejšák, aby jsme to tak měli k té hodině, tu epizodu, a potom to zapíchnout, protože je 23 hodin ve středu a ve čtvrtek tohle video vychází, takže v noci budu mít budíka, abych vám to hodil na YouTube nahrát a vy jste to měli tak, jak to bude plánovaný. No, tak už tam skoro jsme, koukám, že tady máme pár vojáků v okolí, kteří tady budou oxidovat očividně. Čus pičus, kluci.
Tak. Nechcete, aby vám zahořely lodě trošku? Moje taky? Nevadí. Hihihi. Ty jsi minul. A to by už jsem to zapálil. Nemá tady být ještě jeden melákas? Asi ne. No, kam bych utek? A co kdybych ti takhle zkusil zapálit zase ještě loďku? Jo, ty připlaveš. Dobře, dobře. Já na tebe počkám, máme času dost. Ty vole, tohoto si mohl. Kapitánův štan, jo? Kámo, jdeš na hajzlo? To máš blbý, tam už nedojdeš. Ty taky nemáš kam dojít? Takže tady máme jedno na stráži, tamhle. Tamhle máme nějaký kamarády. OK. Hey, wait. Pojď sem. Where are you? Tady jsem. Hodnej. No jo. Wait a second. There is no escape. Die. Mine now. Ty vole, to je hodně silný oheň. Time is up. Die. Ty vole, jako ty petardy dávají neskutečný jeby. Jsem ho radši hodil roll, abych se když tak uhasil. Jako dává to dobrý petardy. 9 petard, děkuji. Jo, ty trénuješ, chlapče. To je pěkný. Oh fuck. Lighting the Brazilian. Worms can have you. Get out of option. There you are. Time to die, filet. Já zapálil tenhle poplašný ohýnek, jo? Tak. Tady velký kamarád určitě chce zemřít jako první. Já jo? Nebo spíš ty? Jaký bych to viděl hlavně na tebe. Cože to přežil? Tak to jsem minul. Nevadí, pozbíráme tady pár zásob, tady vezmeme ten šíp, co jsme
Šli semka do schodů. Koukám, že zatím posiláci úplně semka to nepospíchají. Což nevadí. Tak kamarád tady čeká na to, až někdo přijde, očividně. Netuší, co se děje za ním. No a už tuší, co se asi děje, ale asi to právě praví tomu. A pokud je to Řek, tak Hádovi, pokud je to ten a Říman, tak Plutonovi. Janomarcha. Chests full of treasure. This corrupt scheme has been going on for some time. Sobek's children butchered and turned into money sacks. Those godless necks. Tak ukaž. Kapitáne, plba jako obvykle. Correspondence between the captain and Sehtep. Sehtep again? That poisonous priest from the northern temple is becoming a big problem. I should let Padiaset know about Sehtep. He is not going to like it. OK. Dobře. Ještě je k tomu něco, Bajku? Jo, ve špatné víře. Promluv si s knězem. To uděláme. On je tady. To je zase daleko. Tak zpátky do Krokoušopole. A, není nestihnu. Čok. Jen tak utekl tý kudle, aby jenom padl na to. Aby padl na šíp. Hele, vy jdete na popravu? Jo, určitě. Tyhle, jak říkám, tohle to je hnusný cheaty code de facto. Jako můžete obletět lehce překážku a pak když rychle dropnete, tak prostě trefíte. Jo, tady to hrozí tím. Hrozí tím prolití. Tím národnostním konfliktem, i když samozřejmě tehdy nebyly národy, tak je to znamená dnes. No, to jsi někoho killnul. 2 dokonce. Medjay, you are late. Sehetep's men came to kill me. So I see. Not bad for a priest who abhors bloodshed. I was not always a priest. I thought I had escaped all this. Sehetep and I found faith together, joined the temple together. I knew he struggled just as I did, but I have to stop him now. You cannot be seen to move against him. Not if the cult is to survive. A priest killing a priest looks bad. I should do this. You are right. You will find him at the northern temple. I will meet you outside. OK. Tak hodíme tam rychlý cestovko, protože proč se zdržovat? Já tady jsem našel to... Sehetep is inside. You will be well guarded.
Já tam hledám jedno konkrétní o Kleopatře, protože ten typ. Tolik pokusu zastavit vraždícího kultistu. Máš čas? Protože Kleopatra je známá jako prostoprášnice u nás, jo, že se toho nebála. V téhle hře to taky naznačujou. Nicméně tady v těch typech píšou, že nejspíš byla panou do jistého okamžiku, kterého teprve budeme svědkem. Jo, nejdeme to úplně stealthem, ale co už se s tím dá dělat? The Magi who raided our city. Who is he? He is not from Fire, a rogue traveler by all reports. One of the Old Kingdom, some say. The Old Kingdom is dead. I don't care who he is. I will feed his infidel carcass to Petsuchos. Tak, to by bylo. Ten první ani neměl tušení, co se stalo. Ten druhý už jo. Tak tohle odneseme. Víte co, mohli bychom ho hodit do krokoušího bazénu, ať se na něj smrsnou krokouši. Požehnejme mu dítě. No jo. Potkali jsme hodný kněze, ale i klasicky ty skorumpovaný. Jo, tady takhle bychom se potřebovali dostat. Nejprve musíme odnést jeden balíček, až potom můžeme se setkat s naším kolegou knězem. Počkej, tady je taky krokouš. Ne, tady není krokouš. To je škoda. To je škoda, že tady není krokouš. Kde mají ten suprovej velký ten bazénoš, kde mají toho krokouše? Jo, tady. No jo. To je krokouš. Protože tady není. Takže to znamená vyjít ven. Dobře, kolega, budeme muset chvilinku počkat, teď už musíme nakrmit krokodýly. A na otázku, kde je měhně... Na otázku, kde je měhně je mrtvý. Tak, pozbíráme své šípy. Ano, Medjay uspěl. Jo, myslím si, že Medjay uspěje. Tak to by měl snad nalákat krokouše. Pojď sem, hodnej krokouš. Pojď po mně.
Tak, tady máš obídek, kamaráde. Tak teď aby se jenom deagroval a může ho sežrat, tak. To je spravedlivá posta Sobeka. When this is over, Sehetep's priests will seek. Be stern, but treat them fairly. None of us is beyond. Yes, Ham. You are Sobek. Nazdar. Sehetep chose death. Then it had to be. I lost a brother today. If I had acted sooner, he might have been restored. Faith cannot be passive. This is my lesson. We will rebuild what has been damaged. But what of the soldiers? They had a hand in all this. They will always meddle. But stay strong. They know now not to mess with the temple. Sobek has warriors too. You honor me, Medjay. May Sobek honor you. No a máme to. Hotový. Tady se někdo to tak trošku otrávil a zemřel na výpady. Well, shit happens. Dámy a pánové, tohle je konec naší epizody, děkuji za sledování. Vím, že byla specifická, že tam bylo spousta času, kdy to jelo vlastně jenom gameplay, kdy jsem do toho nekecal. A až na závěr, když se mi vrátil hlas, tak jsem tady natočil nějaký ty závěrečné momenty a jo. Děkuji za sledování a další videa z vodka, Assassina, God of War, Ragnarok, činné hry zase někdy. Aloha.